But as he comes, this is a press conference we are hosting to address the nation of our candidates across the country. As you are aware, during the our candidates faced many challenges. We had gotten many candidates across the country at LC3 level, and they've been nominated. But the regime operatives are out to totally frustrate. We've been making follow-ups across the country. Many challenges. In many districts, our registrars have been abducted so that they could not stamp for the candidates. Other registrars have had stamps withdrawn from them deliberately by the regime operatives, mainly the DSOs, GSOs, PSOs, and even people from offices of RDCs. That's how low they have stooped. Grabbing our registrars, confiscating stamps, even kidnapping registrars. Candidates look for them and they cannot find them. As if that is not enough, even for those whose forms have been stamped, when they go to the returning officers' present the registrars physically. So you go back to your constituency and come with the registrar to verify that is the one who signed for you. So you can imagine some of these constituencies are 40 miles, 50 from the district headquarters. And when a candidate who has been there since morning is told to present the registrar at 3-4 p.m. and the registrar now has to move from wherever he is. By the time he gets there, he's told it's time out, it's already 5, come the following day. And transporting these people back and forth has proved to be very expensive for our candidates. In some districts, we empowered our sub-regional coordinators we gave them the signing mandate to sign for our candidates. Now, those have been asked to go there physically and prove that they are the ones who signed. So you can imagine a coordinator who is in Gulu has to travel to Lamu, to Amuru, to Agago. All of these are deliberately intended to frustrate our candidates from nominating, and many are bowing out. Frustrated, they are opting out. They are being told that if they want to nominate, they should come as independents. They should nominate as independent candidates, but not under NUP. Even when they are there, they are told that they have to first nominate NRM and other parties. You NUP, you will come last. By the time they get there, they tell them they have to first verify their signatures. Verification of signatures takes hours. And they are told that the system is down, the internet is off. They can't continue verifying these signatures. And as time passes, it clocks 5 p.m., they are sent back home, told to get back the following day. So many of our candidates are being frustrated deliberately to bow out of the race. Others are being secretly contacted to nominate independently. So those are the challenges our candidates are going through in Noya, very, very serious in Noya, in Amuru, in Pader, in Lamu, in Agago, in Kitgum, in Bukedea, in Katakwi, in Chegegwa, in Masino with the registrars, and by the time they tell them that it's already late, so it's total frustration across the country. But I want to assure Ugandans, we shall not waver. We are determined. This is a struggle, and we are going to get there. Our candidates will get nominated by crook or hook. So pray for us, support us, we shall get there. It's not easy, deliberate frustration, but we shall overcome. Thank you. Kakati, ngawe mumanyi mwenange gwanga
tuli mu budde bwa nominations, bakandidates baffe banominatinga ab'omutendera ogw'amagombolola ne town councils. Mu Uganda yonna twafuna bakandidates era abantu ne beewuunya ne batandika okugamba NUP yafuna etya abacandidates Eramo, yafuna etya abacandidates Noya, Amuru, Agago and so on. So kati baasalawo okubalemesa okunominatinga. Babalemesa batya? Bwe batuukawo ku makya 10 nga baga kati ab'NUP mujje. Bwe batandika okuyingizaamu amannya ba verifying signatures z'amannya ge batutte nga bagamba nti system efudde, internet eri slow, internet tekola, amannya tegavaayo paka lweziwera ssaawa 11 ne babagamba nti kati ffe tunyuse muddeeyo munaakomawo enkya. Nga bwe mumanyi constituencies n'abantu bava wala mayiro 4-5 bwe bajja n'omuntu anamusekendinga ne baddayo ng'ate n'enkeera balina okudda. Ekyo bakikola bakandidates baffe bagwemu amaanyi. Abalala bwe batuuka nga buli kimu kiryoke nga bagamba naye sigini kyeno twagala muleete registrar eyabasayiningidde atuuke wano akakase nti yeyasayininze. Ate kuba ebibiina ebirala ebyo tebabikola, tebabibabuuza naye babibuuza ba NUP babalemese okutambuza registrar omujja mu constituency eryewala mayiro 5 nga bakigambye ku ssaawa 10. It's practically impossible tekisoboka registrar oyo kugendayo ku verifyinga nti yasayiningidde abantu abo. So ababa sub-regional coordinators basayininge nga ba registrars baffe babawambye. Eriyo ba registrars be bawamba, eriyo ba registrars be bajjako stamps ne bazibajjako. Kati ba sub-regional coordinators ne basayininga ne bastampinga. Kati babagamba mujje mubeerewo physically mukakase timwe mwasayininga. Kati okutambula olugendo olwo oli ayina districts 5-6 ne kibanga kizibu nga obudde bwe bukola ki bwe bugenda bwe bugwayo balabe nga bakandidates baffe tebanominatinga. Abalala babatuukirira ku masimu mpola mpola ne babagamba nti bwe muba mwagala okunominatinga mulina kujjanga independent bave mu NUP. Mu bitundu bingi ebibiina ebirala tebirinayo ba candidates. Kati babagamba musale munominatingire mu bibiina ebirala naye si National Unity Platform bwe muba mwagala okunominatinga nga ba candidates. Abali mu bino be baani ba RDCs, ba GSOs, ba PSOs, ba DSOs. Ebintu emirimu egyabo gya security tebalina kakwate konna na kunominatinga ba candidates. Naye awo we batuuse level ey'obutategeera gye baliko. Naye mbakakasa bakandidates baffe balemeddeko era tusala buli magezi okulaba nga bonna banominatinga wadde batiisibwa. Districts ezisinze okukosebwa mulimu Noya, Amuru, Pade ne Katakwi. Okutiisatiisa kungi naye bakandidates baffe balemeddeko era tusala amagezi gonna okulaba nga banominatinga. Eyo yembeera kati gye tutambuliramu ng'eggwanga. Mwebale nnyo, mwebalidde. Thank you very much. Omusana bwegwaka mwetaaga ki? Ate enkuba? Ekitegeera. Let me invite our team from Kamwenge, from Western Uganda, to come and kukatiriza ebigambo bya organizing secretary. They are facing similar challenges in that place. So you people have been seeing the regime claiming that, you know, now in these places they have unopposed candidates of NRM and all that. That is a lie. We have candidates in every district of Uganda as the National Unity Platform. So when they realized that NUP has candidates everywhere, they resorted to those tactics. Zemulide. Kumalebanga wale bagamba nti NUP teina candidates. Era njagala kwebaza organizing secretary Saabakunzi waffe eyavaako n'aliko kati omulimu gwe bakoze emyaka 5 gino.
bamaze emyaka gino gyonna etaano nga bapreparinga for this election nga bafuna bakandidate bafuna kimugwanga lyonna lyonna naye kakati nga bwemulaba regime olukujukuju lwetandise okukozesa okulemesa abantu baffe okunominatinga. People power, people power, our power, NUP, Kunga Uganda Kunga, Kunga President Kunga, Kunga Western Kunga, Kunga Northern Kunga, Kunga everywhere Kunga. My name is Athere Patience, aspiring woman MP, Kamwenge District. These are my fellow comrades. They are also aspirants. Okay, thank you. Amabaragange ne banyita Athere Jacqueline, Ndioma abanyapesimbire home for Portal City as woman MP. People power, people power, our power, NUP. Amazina ne banyita Natamba Robert, nyetsimbire aha Kibale East constituency. Omushiija akusinga efujo ninteekateeka mu Uganda yona, nyetsimbire na Mr. Frank aliyo natwara haza munonga. Tumwebaze. Obunabe ninkura hina keshongora kinakuzire nimpura haza nkakora ninkakunda haza ninde nanye nikanyamba munonga ngakora nkura keshongoro bakweshongora ntwenda chenje tulize ntwenda chenji no change tulize ntwenda chenji abanya Uganda nitugamba ntwenda chenji no change tulize itweka mwenje nitugamba no change tulize ntwenda chenji ndoza nange drills kati ziwedde nange banona kakati nyo umukurebera ndio menya Kamwenje nizarwa Kamwenje konka ko kumukimanya batutinire bo batutinire wadeno bateke ekishani cyo kwereka ngunitwe tubatinire. Mr. President nyonyenda kukugambira itwe Kamwenje eshahe gituringa bahekera no majwi tukurara ngoko mukuturebaha nuko kuturi tine kitwine tine cyo kuranisa kitwine kongesha heje niyo cyo kuranisa kinyine no kwija kemeraha nkagamba emba kutukora kongo mukugamba kwanje bonu ko kutina kwabo itwe Kamwenje Mr. President twino ho kurubata twino ho kurara. They are harassing us. Nubenda simani kutwita nubenda ebyabulijo because it's already happening. But Mr. President, I'm here to assure you, I'm here to assure Ugandans and people of Kamwenge. Ngoko mukutureba, we are not intimidated. And we are ready to go through what they want to make us go through. But we are standing, we want change. And we are here to remove the dictator. Come rain, come shine. We are removing the dictator 2026 protest vote. Itwe hanuya okwijo kutuvetinga. I personally am not here standing unkurondogwa MP kuzo parliament. Mr. President, I'm here to be vetted, to be given a card as a commander. As a commander, Kamwenge District. In your absence in Kamwenge District, I'm the Chakurani in Kamwenge. With my team, that's what we are here to represent. We are presenting you in Kamwenge. We are the Chaguranis in Kamwenge. And we are family, we are strong. Mr. President, we request you. This is the request from the people of Kamwenge. Bambi. Tuantukushaba mukama wanje. Abantu ba Kamwenge nibakwenda.
ngoijeyo mazima mwebale mnonga mwebale mnonga. This is my comrade. He's also a candidate. We have two constituencies. We have Chibale East and Chibale. Ogomwajo noyesimali Franka tumwebaze. Mwena Franka tumwebaze ni mumanya. Itoka mwenje ni wozoni. Tuvyo mwozoni. Kongako mukule bito tuliyabana bato konga we are ready to fight. Mwebale mnonga. People power, our power, NUP, everywhere. Amazina ganje ninye Asimo Derek. Nyetekateka kukwata ticket ya National Unity Platform representing Chibale County Parliament. Only, thank you Mr. Secretary, just 1 minute. When I came out, when I came out to declare my intentions to go to Parliament on the NUP ticket, back then last year, the first people to be approached with promises of us being lynched by bangers were my parents. Today, I'm still standing firm if my party trusts me. Now, as a sub-region, we are categorically under attack. First, it was Bobi Wine. A few days ago, it has been Doreen Kaija. We are not stopping soon. We shall be there. To our comrades in incarceration, this is for you. We shall never surrender. Thank you so much. Thank you very much. Do we have comrades from Karamoja who are here for vetting? Stand up, please. You can actually run here from Karamoja. And today we also have a great Pichisigena Baita Musonyo. Naye, let me invite, where are the other people from Bunyoro? You can wave to us. Oh yes, you can see all those who are from Bunyoro. Mama, you can say hello to us. Hello members. People power. Our power. People power. My name is Kasuku Regina. I'm from Kabong District. Women Member of Parliament, Kabong District. Today when I declared myself as a woman member of Parliament, I went to the returning officer. I picked the form, but I met with the people from the Jesus. I was intimidated. They told me, if you pick a form, we shall work on you. I told them, I will work on you too. Because I had strength, I was determined, I had confidence that I will do the needful for our district. Thank you so much. I came here for vetting. I'm the only person because others are hiding, they don't want to come out. But one beauty is that most of our parish councillors and referees are nominated under our power. You are represented and the youth are ready to vote for our president. Thank you so much. Thank you very much. All the way from Kabong. Please come for a presidential handshake. If they want to work on her, she will work on them. People power. Our power. Yeah. So because of time, I want to go straight into some of the issues we want to address today. The other issues, those comrades have already talked about the state of fear and intimidation that we are undergoing as NUP. Our people are being hounded left, right and center. All of you have seen the new abductions that are taking place and all that, and we want to condemn that in the strongest terms possible. Like we've been telling you people, these things which they are talking about, unlawful drilling, are just an excuse. In the last election, they abducted over 4,000 supporters of the National Unity Platform. 18 of them are still missing up to now. Were they also unlawfully drilling? So we have been making it clear that it is not about unlawful drilling or whatever fake charges they are coming up with.
it is just the persecution. And like we've been saying, if you want to know that these things are just fake, look at some of the people they have picked up, including our comrade Waiso Alex Mufumbiro. On the 12th of February, when they claim he was here doing a lawful drilling, he never stepped here at the party headquarters. He was at a hospital and he came out to talk about that. Comrade Kaija Doring never stepped here on that day. But the criminal regime, that is a charge they have put against her. Even if you look at the people they go around picking up, like we've been saying, they just pick NUP supporters and then start thinking about the charges to put on them. Like we said yesterday, for Doreen Kaija, they even slapped her with an offense related to running a private school that is not classified. How shameless, how laughable. You all know that when we started that school, they summoned us at police. We went and told them that the NUP School of Leadership is a department of a political party. Because we call it a school, they started asking where is the syllabus, who are the lecturers, who is the vice chancellor. Say, do these people even understand what they're talking about? But because they fear us, first of all, NUP is the most organized political party in the country. For them, they are even struggling to build headquarters. But for us, we have a headquarter here, and we even have a school of leadership, and now we have a headquarter in Uganda, and offices across the country. So they say, who are these people to think that they can have all these facilities across the country? And you remember then they raided the school, stole our books and everything. After stealing our books, we thought they had read them, so that they start behaving like leaders. But it seems they did not even read those books which they stole from us. So we condemn that in the strongest terms possible and assure the people of Uganda that that is just persecution. And like we announced recently, we are going to the Constitutional Court to challenge that unconstitutional charge of unlawful drilling. We want to challenge it before the Constitutional Court so that they stop using it to, abduct people and do all these crimes that they are committing. But we've also been saying that if you know that we have committed any offense, why do you waylay people, abduct them, torture them and all that? Summon them and see if they will not appear before the police in accordance with the law. And to that end, I recently, on behalf of NUP, wrote a letter to the IGP pointing out these illegalities, these criminal actions, and the double standards which we see. I'm sure all of you have seen videos of NRM supporters doing the military drills. For us as NUP, we don't do military drills. But you have seen NRM supporters doing military drills, and nothing happens to them. The other day you saw pictures and videos of NRM supporters putting on yellow t-shirts, moving around in UPDF trucks in this town. You have not seen that man Kulaije come out to say anything about it. They just keep talking about NUP because they fear the power of the people, and they know that they are surely on their way out. So that is the first thing I wanted to address. The second one is about the nomination process. Our president will tell you about the nomination process and what we intend to do, but I wanted to assure you that we submitted all the signatures. We submitted signatures in excess. And unlike NRM, which normally submits fake signatures, which they get from PDM books and all these things which they always do, they go to, you remember in the last election when they claimed that they had collected 5 million signatures and people went and verified that those 5 which they took there were empty. But NUP submitted real signatures from real people. Unfortunately, like Dr. Kanabi was saying, the regime has been approaching people who signed for NUP, intimidating them. Can you imagine? In Isijiro, they went and looked for all the people who signed for our president and told them to sign for Museveni also. Now, the media may be asking themselves why we did not even notify you on the day when we went there, because we had to do it in a rubber style after learning that they wanted to claim that the people who signed for us
had already signed for another candidate. So that is why if you see how we left here with our signatures, some of the people had to be on borders so that these guys do not waylay us and take away these signatures. Now, even after all that, they've been approaching people who signed for us, intimidating them, asking why they signed for NUP. Unfortunately, the Electoral Commission up to now has not yet released these certificates, and it is our hope that they are not playing funny games. Because we've been following up every day asking them how far they have gone with verifying these signatures, because we want to be ready for nomination. And like I said, we've been asking them every day. To give us that certificate which we need to proceed to pay and all these things. They haven't done that. Proceed to pay and all these things forum. Ladies and gentlemen, you all know that a few months back, Parliament, in a very bizarre and really criminal manner, amended the Political Parties and Organizations Act. Why do I call it in a criminal manner? All the rules. Amendment. NUP has been in the National Consultative Forum from inception, and the vice chairperson of the National Consultative Forum is Comrade Katana Benjamin, our national treasurer. Previously, it was Mama Jole Mugisha, may her soul rest in peace, who was the vice chairperson of that entity. Parliament amended that law because it was actually not an NGO, it was a company limited by guarantee. So we took a stand and said we are not going to join a company, and also gave other reasons why we could not join that entity, which in our view was illegal and not binding on anybody. Then what happened was that because public funds are allocated for political parties through Parliament, they realized that NUP first of all was putting all the money we get to very good use. They realized that we are actually building a real political party in this country, with a party headquarters, with offices, with a functional secretariat and everything. So when they realized that we have been on the move, they decided to amend the law to say that now Ipod will become an institution under the National Consultative Forum. They made it a department under NCF, and said that all political parties with representation in Parliament must belong to Ipod in order for them to get any public funds. They also said that all political parties which are not represented in Parliament are going to be part of what they call the Forum of Non-Represented Political Parties. So that became the law. It became the binding law of the land after passing that law. Although we are challenging it before court, we are challenging the Political Parties and Organizations Act, the amendment, before court on account of the illegalities and also the content, because we believe that you cannot force someone to be part of something they don't want to be a part of. And like we communicated to you, ladies and gentlemen, public funds for political parties is not just a phenomenon in Uganda. In over 100 countries of the world, political parties get funding. But because of the criminal regime, they wanted to find every way possible to deny NUP those funds. So they amended the law. But now what is very funny, even after amending the law, under that law it says that the minister, who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs, shall make a statutory instrument for political parties to determine whether they want to be part of NCF or not.
Now, what Mao did together with the regime, they said no. They did not make that statutory instrument. We are part of NCF, but they have been having meetings discussing things to do with the amended law in the complete exclusion of the National Unity Platform, which we protest strongly against. We have written several letters about this matter. All of them are here. Those in the media can access them. We have written to the Electoral Commission. We have written to the ministry itself, telling them that if you say that what is happening is in accordance with the law, one, give us a copy of the statutory instrument so that NUP decides whether to be part of NCF or not. And like I said, now that Ipod, which previously was a company, now is a statutory body. We are before court trying to even nullify that, but it is a binding law at present. I don't know if I have explained this issue well, because the media has been asking us all the time. Ekyo ndowooza kankiddemu ne mu Uganda nti ensonga zibadde ssatu, ensonga kanzogereko very briefly. Ekisooka y'ensonga egenda mu maaso ey'okulemesa abantu baffe okwewandiisa. Basooka ne bagamba nti NUP terina bakandidate mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, naye mukirabye nti wonna mu ggwanga lyonna lyonna mu district zonna zonna tulina bakandidate ba National Unity Platform. Kaakati regime kyeri mu kukola ng'ekozesa ba DISO ne ba RDC n'abalala kwe kubalemesa okwewandiisa. Era abamu mu balabe bali wano ne wenjogera olunaku olwaleero waliwo bakandidate baffe abali ku kakiiko k'ebyokulonda abagenze kwekubira enduulu ku kakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eyo be balemesa okwewandiisa. Organizing secretary ababuulidde mu districts ez'enjawulo e Bukedeya, Katakwi, wonna era babakwata ne babasiba oba ne bajuka ne bagamba gwe lwaki weesimbye ku NUP. NUP tetujagala wano. Oluusi babagamba waakirifu n'ekibiina kyonna kyonna ekirala kuyamba onominatingiremu ekyo. I don't know if our sister Ageno Harriet is here. Ageno oyo bwe yali yeesimbye mu by election Dokolo, bamuyita ne bamugamba nti waakiri waali yeesimbye mu kibiina kyonna kyonna ekirala so si NUP. Ne bagamba kubanga eyo ye opposition. Ebigambo byabwe si byange kubanga abo balwanyisa gavumenti. Ne bagamba abalala waakiri sobola okukwatagana nabo naye NUP. Ekyo nno kitegeeza mu bememba wa NUP muli ku mulamwa, mwali kubiddeko ne mu ngalo. Kakati of course n'okutulugunya abantu baffe okubakijjanya nga bateekako ebisangosango tikati mukoze drill z'amagye ate nga bw'olaba obutambi aba NRM bamanyi n'okwambala t-shirt za Museveni ne bakola drills oluusi nga bakutte n'emmundu n'ebirala bwe bityo. So eyo nsonga tujogeddeko era ne tugivumirira. Kakati ensonga endala y'eyokuba nti signatures ezinominatinga president waffe banange twazikunganya ne tuziweza ne tusukanamu ezo ze baali beetaaga. Ate nga bwe mbagambye ffe tulina signature ezaddala, si bali aba NRM abagenda mu bitabo bya PDM simanyi ne bagenda mu masomero ne bakola ki ne bafuna n'ennamba z'abantu ne baleeta oluusi nga ezo files zirina empty nga teri kirimu. Ffe tulina signatures kuva mu bannayuganda bennyini, naye kati kye tubadde tulaba nga bano ba DISO ba RDC n'abalala batuukirira abantu. Ekyo nno kirina okulaga akakiiko k'ebyokulonda ke tulina, kubanga signatures zino twaziwa akakiiko ka byakulonda, naye kaakati signatures zaatuuka zitya ate mu ba DISO, mu ba GISO, mu ba PISO, mu ba VISO, nga bakubira abana abantu bababuuza mwasayiningira mutya President Kyagulanyi. Era nga batuuka n'okutuuka isinjiro ne babagamba mwenna abasayiningidde oyo omusajja musayiningire ne Museveni. Kye muva mulaba tetwabatemyakumu abamawulire mwali mubuuza singa tukukoze ng'omukolo munene kubanga twali tumanyi bebagala kutusookayo, then bo bagambe nti abantu abatusayiningidde be basayiningidde babagambe nti signatures tuzifunye ng'oli yatusooseeyo. So kiba kitegeeza signatures zaffe babagenda kuzivalidatinga. Tubadde tubakubira amasimu buli lunaku tusindikayo tiimu zaffe, weewaawo batugambye nti leero mu afternoon bajja kutuwa report ku nsonga eyo, kati suubire tebali mu bubadi.
bwe bawaddenga mu ebbanga lyonna lyonna, era signatures zaffe kubanga tuzesiga tumanyi nti bannayuganda be batusayiningira okunominatinga president waffe ekigenda ekirina okukolebwa mu mateeka. Ensonga esembayo ebadde mbategezaako kunnyonnyola ku nsonga eno abasinga gye mwogerako ng'eya Ipod. Ebbanga lyonna Ipod ebadde company, sigenda kukiyita na kibiina ky'abanacewa kubanga tebadde NGO. Bagenda ne bagiregistaringa nga company mu URSB. Era ffe ne tugamba tetugenda kukola ki kwegatta ku company. Ebbanga eryo lyonna mukimanyi bulungi nnyo ensonga yaffe bwebadde yimiridde. Kaakati naye nga muteeka nga bwe kiri mu mawanga agasukka mu 10 mu nsi, ng'etteeka ligamba nti ebibiina by'obufuzi ebiri represented mu parliament, gavumenti erina okuyisa ssente mu parliament zisobozese ebibiina okuddukanya emirimu gyabyo. Nga bwe mumanyi ffe nga NUP twavaayo ne tubalaga nti ssente ezo tubadde tufuna obutundu 12 ku buli 10 bwokka. NRM ng'efuna obutundu 7.5 ku buli 10, abalala ne batwala ebitundutundu ebirala. Naye ffe NUP newankubadde tubadde tufuna 12% yokka, ensi yonna erabye ekisobodde okukola mu bbanga ttono. Ate bali babadde bazifuna okumala ebbanga ddene nnyo. Sebo bw'oba wakuzikuba zikubire eddala kandi flag bearer for Wakiso. Ate oyo abamu bali wano kubeera vetted naye abalala bakivaamu dda era abakandidate balina nominated. So endugu nebakwata nekola ki? Bwe bamala kulaba nga ebitundu 12 ku buli 10 kyetufuna tubikozesa bulungi nnyo, tubalabisa. Ekigambo ekituufu kwe kubalabisa, kubanga osobola otya okuba nga ofuna 12% ate ng'ozifunidde emyaka mitono nnyo, baba baddewo nga bazifuna emyaka gino gyonna, nobeera ng'okoze bye tukoze nabo obasaasira. Kakati endugu ne bakwata ne bagamba naye bano abantu tulina okufuna olukujjukujju lwonna lwe tusobola oyitamu okubalemesa ssente. Naye n'ekirala nga baagala kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga tugenda mu kalulu, tubeera crippled ng'ekibiina nga NUP, kubanga obiraba byonna byonna bwe baalaba nga tusemeredde okulonda ne batandika okugezaako otucripplinga mu mbeera eyo. Kwe kuleeta ekyo ekiteekateeka kye baleeta mu palamenti okukola ennongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi lye bayita Political Parties and Organizations Act. Etteeka eryo twaliwakanya nnyo olw'engeri gye baalireeta n'ebyo ebiri mu tteeka eryo, kubanga etteeka eryo teryagoberera amateeka bwe baali balireeta. Era tuli mu kooti tuliwakanya, naye ate ffe ng'abantu tumanyi nti lyetteeka eririwo kati olunaku olwaleero. Kakati ne tubagamba kati etteeka eryo kye bakola, bakwata kino ekitongole kye tulimu ekya National Consultative Forum ekireeta ebibiina by'obufuzi byonna, ne bateekamu departments 2. Ne bagamba department y'ebibiina ebiri mu palamenti egenda yitibwanga Ipod. Ne bagamba department ebibiina ebitali mu palamenti egenda kubeera Forum for Non-Represented Parties. Kati ne bagireetamu departments 2. Bwe bagireetamu departments 2 ne tubawandiikira ne tubagamba newankubadde tetukkiriziganya na tteeka lino era tuli mu kooti tuliwakanya, tumanyi nti lino lyetteeka, kaakati lino muligoberere, kubanga etteeka eryo ligamba ti minisita alina okukola statutory instrument oba regulations oba amateeka agalungamya ebibiina byegatta bitya ku NCF ate bigifuluma bitya. Ffe nga NUP nga bwe ngambe tuli mu NCF era ffe abamyuka akulembera NCF, naye bwe twogerera olunaku olwaleero tetufunangako baluwa n'emu, tetufunangako regulations, naye kye twategedde gye buvuddeko oyo Norbert Mao gwe mulabye ayogera babiyita byansimattu, saagala kwogera ekyo ekigambo ekirala, naye gwe mulaba ng'ayogera ebyanjwanjwa era kyekigambo ekituufu ndowooza. Oyo yennyini yawandiika ebbaluwa gye buvuddeko, n'awandiikira byabagamba n'amugamba kakati ebibiina nze byemmanyi biri 6 bye biba biweebwa ssente za gavumenti, NUP temugiwa,
Simanyi oba mutegeera bannange. Kakati ebyo byonna bali mugezaako bikola okukripolinga oba okukozibya emirimu gya National Unity Platform. Ebbaluwa ziri wano, ffe nga bwe mumanyi bulijjo tuba twagala kubeera on record. Byonna bye tukola tuba twagala kubeera on record. So twabawandiikira era n'olunaku lwakyo twawandikidde chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda ne tumugamba nti byonna bye bali mu kukola ekisooka tubigoberera tubiraba naye akimanye nti bimenya amateeka tebasobola kubanga ffe nga NUP tulina okuweebwa omukisa okusalawo nti tusigale mu NCF oba tufulume naye tosobola kutuula mu ofiisi yo n'osalawo ate ekyenjagala obajjukiza nti sente zino zetwogerako ze bali mu kukusa ogezaako okubba bwe batyo si za Mwami Museveni si za Norbert Mao, sente ezo za muwi w'omusolo si zaabwe nti kati Mao atuula n'asalawo nti kubanga bano be bakyali baffe betwogera nabo betuba tuwa sente. Obwo obuyinza tebuli ku ye. So buli kibiina kyalibadde kiweebwa omukisa ne kibitamininga twagala kusigala mu NCF twagala gifuluma. Yabaayi njogedde bingi era kampite omwogezi waffe ate nga yatukulembera mu Parliament ajja ayongereze ku bigambo ebyo. Kanyewole ku manvuuliyo. President bamanyi oluganda olwakabi manvuuli manvuuni minvuuli. Kakati mulabe tulina Abaganda ddala, tulina Abaganda wawu abajja ne bawawula empisa zaabwe, tulina Abaganda ggere mbu ab'emagere Abaganda nakabala n'abalala. People power, our power. We want to welcome you, colleague leaders, for coming through today. I know that we are busy, and for this period we have been telling people your presence at our party headquarters should be limited. We want you on ground. You're being asked for the ground, so you have got to be on ground looking for that ground, and that's very important. But we appreciate you, those that have been able to come. Others have come for vetting, including our Deputy President for Central. You see, he's very smart. He came with his bag, with his academic qualifications. He's going for vetting. Just to emphasize one quick issue, we of course have been seeing the abductions. Mr. DG, please stand one. Yala President wana tuki ukwogera nga akazindalo tekebuzabuza. So tukatereze. I've been emphasizing the recent abductions that are happening by these cowards. Look, no strong man does the kind of things these people are doing. You know, you'll hear them say, I'm Sawarwani, we are powerful, I don't know, generals. They also have many genetically modified generals who think they are very powerful. No, they are cowards. That's why they are abducting young people, innocent people who are speaking out against the ills of our country. As time as possible, these abductions, we shall continue to push back against them because it's a very cowardly act against innocent better. We want change. I heard the Honorable Norbert Mao speaking very dishonorably. Honorable Norbert Mao was speaking very dishonorably and saying we as NUP, we are intolerant, and that's why we are not on the same table with Mr. Museveni like the other parties he mentioned. Yes, we are intolerant to bad governance. We are intolerant to corruption. We are intolerant to injustice. We are intolerant to brutality. We are intolerant to poor service delivery. We are tired. We want a better country. And so yes, everything we do within the law. That's why we don't ill-treat even those who disagree with us, even though for them they ill-treat us. But we are intolerant to all of these ills that are affecting our country. And so we'll keep pushing back at every opportunity that we get.
And so as we're getting set for this election, we want to call on the people of Uganda to be united. Let's unite around the idea of change. The people of Uganda for a very long time have been saying, the opposition, let's unite. Let's come together. They did that in 1995, in 2001, 2006, 2011, 2016, 2021. And they've been saying the same thing. The opposition, come together, unite. And truth is, it has always been a head-banging project, not exactly bearing fruit. But one of the reasons is the things that Robert Mao was saying. Because some people who are saying they are opposition, they are really in Mr. Museveni's bedroom. So it becomes convoluted for that unity to happen. That said, of course we as NUP, we join hands with whoever is serious about changing leadership in our country. Whoever is serious. Because not everyone is serious around that cause, no. Some other people are serious about other things, yeah? So those who are serious about changing leadership and then transforming our country, those are our allies and we'll connect with them. Of course, the people of Uganda keep saying, let's have one joint presidential candidate. That's been our clarion call as the National Unity Platform. We tried that in 2021. We have been at it this time round. Of course, our other colleagues are saying, no, let's front two candidates as opposed to one. We have not exactly bought into that idea because it confuses our people. You're not going to tell our people that now, we NUP, we are supporting two presidential candidates, one with an umbrella, another one with another symbol. It creates unnecessary confusion. But again, that's the right of those who think that way. Our belief is that we come together jointly. But look, ultimately, even if that doesn't get to happen, you know, we politicians and the other political entities, there can be challenges. But the people of Uganda are united continuously because they know what they want. They do know what they want. They are tired of bad governance, they are tired of unemployment, they are tired of poverty, they are tired of corruption, poor service delivery. So they are united around a better country. And so, even if ultimately there will be many people on the ballot paper, the people of Uganda know who really is the change candidate, ultimately. But then there was a Ipod, yes, yeah, but that you get the Kenyo. I was requested to add just one or two lines. Look, as has been mentioned, we were conscripted into Ipod by force, by law. Because now, all parties that have members of parliament, that's a department called Ipod within the National Consultative Forum. And so, we were pushed there. Our initial challenge with Ipod was, look, this is just a club. People come meet, take tea, take pictures. All the issues they have discussed don't get to be acted upon. Parties go out there and they cannot mobilize. And so we said, we're not just going to be part of Chinyumo sitting there and nothing gets to happen. You can't even go out and mobilize. Now they said, let's conscript you within the law. That's why we have been saying that now that you conscripted us forcefully within the law to say that we are now members of Ipod. That's why we're saying, can we know, what are you guys doing? Where are those regulations? Honorable Mao, you're very busy running around saying too many things. You're not busy doing your job as Minister of Justice. Where are the regulations that are meant to put the amended law into effect? We want to look at them because those regulations affect us now that we were conscripted into Ipod. And that's why we have been saying, can we see what do those regulations look like? Those MOUs people are signing, can we see what do they look like? Because you will pass regulations and other things which affect us as members and we don't know what's there in. So we want to see them now that we were conscripted within the law. And even more importantly, National Consultative Forum has been holding many meetings. We have the Vice Chairperson, Councillor Benjamin Katana. The matters that have been discussed there, to say let's free up the political space. Why does that not get to happen? And that's why we are pushing back against the regime to say now, we're seeing the NRM holding processions. We saw when they were taking back signatures for Mr. Museveni. Of course they had all these empty trays.
but there were very many. And they had people, in a procession. I did not see police react. If anything, police and the military were accompanying them nicely. The Electoral Commission who was saying, no, we don't want processions to our offices. They will come to them very nicely. Our hope is that next week, as we are nominating our presidential candidate, you will treat us in similar manner. Yes, because we have the support and we are coming. Our hope is that we'll be treated the same way these ones were received, nicely, with their small procession. Ours will be bigger. Yes, because we have bigger support. So don't begrudge us for having a bigger procession. Do not begrudge us for having a bigger procession. So the standard should be the same. If some people can hold a procession and hold a rally, we're also getting set to hold our rally, to hold our procession. Our president, who is going to be nominated, will give us more details about that. But we are getting set. Our hope is that there will be equal treatment across the board. Oluzungu lumala kanjogere ku Uganda kubanga ab'empiki nabo bazze wano bagenda bafeeti kakigano mukubaza ati mwagala mbere n'empalana neonabo mwaga kivumbi tubadde twebaza abakulembeze baffe vetting ekyagenda mu maaso bangi. Twabaddewo wano netwogera oluzungu twalufuuye ddo netutuyana musajja n'abakyala bali babuuza ebibuuzo bannange naye bwe buvunaanyizibwa bwabwe. So abagiiseemu kuliko eyo bangi bakyagiyitamu era nga batugambye mulabye abantu bangi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wano e Buganda, mu mambuka Northern Uganda, mu bugwanjuba, mu buvanjuba, East and Western Uganda, abantu bajja okuyita mu kakunguta ako era gye bujja eyo tujjako tutegeeza eggwanga biki ebivuddeyo, tugenda kutambula tutya. Emu ku bibadde njagala okwogerako kyekiwamba abantu ekizeemu ensangi zino ekikolebwa abatiitiizi ne bawamba Waiswa, Kaija Dorin n'abalala ba Edi Mutwe babawamba ddala ne babatwala mu zi basement n'abalala bangi abamaze emyaka n'ebisiibo eyo mu makomera abantu tumanyi nabo bwe bali. Ebikolwa bino bya butiitiizi. Bano bagamba nti kati saabalwanyi simanya bamaanyi nnyo. Lwaki olwanagana n'abaana abatamanyi na kukwata munda, abatamanyi na bintu bya kugamba tamunda, abatamanyi na bintu bya kugamba bo kye baagala nkyukakyuka. Naye kati bw'oli mu kukubagana nabo olw'obutiitiizi tusigala tugamba amateeka gagobereredwe. Mugamba nti mwe mwazaawo amateeka, lwaki temwagala agagoberera? Bw'oba oteebereza nti omuntu azizza omusango, lwaki tomukwata ng'etteeka bwe ligamba n'omutwala mu kifo ekiri gazetted ne tutegeera nti wano waali? So buno obutiitiizi kyovudde olaba bwe nawulidde Norbert Mao ng'agamba nti fe aba NUP tuli intolerant. Tolerant kyeki olwo bumwaga kivumbi mu Uganda saakunyambako. Tetugumiikirize, tetwetoloola. We are intolerant, we don't tolerate around, tetwetoloola. Robert Mao yabadde agamba nti aba NUP nti fe obugumiikiriza tulina butono, tetulinga bino ebibiina ebirala bagamba nti bali mu opposition naye babeera mu kisenge kya Mwami Museveni. Nedda ffe tugamba tuli bakoowu. Yes, sir. So yes, ffe tetwekkiriranya tuli bakoowu. Ate si just ffe aba NUP naye bannayuganda bakooye efuga bbi, bakooye obulyake, bakooye ogenda mu malwaliro nga teri ddagala, bakooye obusomero obubi abaana baabwe gye babatwala obwa UPE, bakooye obuweereza obufu obutaliyo. Tubikooye ebintu bino. So bwe tugamba nti nedda tubikooye, weewaawo wayinza okubanga waliwo ebibiina ebirala ebigamba nti bo ba opposition ng'embeera eyo tebagiyinaako buzibu ey'okuwamba abantu, ey'okubatulugunya, bo tebagiyinaako buzibu. Ffe nga aba NUP tugiyinaako obuzibu era tukakoowu. Kyovudde olaba tetwekkiriranya. Tugenda mu kalulu tusaba bannansi tukwatire awamu ffenna. Kazina kano kantambi tutereze tufuna akalala president kanayogererako ya
So mbadde ngamba nti tusaba bannansi eyo gye bali ffenna tukwatagane, kubanga bannansi kyetwagala tukimanyi, twagala obukulembeze obujja obunaatereeza eggwanga lyaffe kyetuliko era kyetuyayaanira. Tuzze tugezaako, bannayuganda bazze emyaka n'ebisibu nga bagamba naye abali ku ludda oluvuganya lwaki temwegatta nembeera ne presidential candidate omu kize kigezesebwako 216 216 221 ne kuluni naye tugezaako, naye ebiseera ebisinga tekivaayo nga bwe oba oliawo nga bannayuganda bwe baali kyagatte. Ensonga ezimu zezo Norbert Mao ze yabadde ayogerako nti waliwo ab'opposition bo abagaa nti Museveni tumwinaako buzibu era bali mu kisenge kye. Kakati abo bonna n'otuula nabo tebajja kuganya kugamba nti tusonge ku muntu omu, tekijja kusoboka. Of course tulina bannaffe abalala buli agamba nti ali serious tusonge. Abamu ku bannaffe bo bagambye nti mu kifo ky'okuteekawo candidate omu tuteekewo ba presidential candidates babiri. Ffenna NUP twagambye nti ekyo kijja kubuzaabuza abantu baffe. Kati tunaagamba nti NUP ffe tubaleetedde ba presidential candidates babiri, omu ali kabonero ka manvuuli, omulala ali kabonero akalala, mumweronderewo. Kati abantu bo bagambe kukola kyawo obeera obabuzaabuzizza. So anyway, bannaffe twabasabye ebadde mu nnyumba yaabwe obaoliawo baneetereza ne bakkaanya ne tuddamu okuwayamuko, naye ffe tusigala tugenda mu maaso. Naye ekyenkiza ennyo nti ffe ng'ebibiina kiyinza otulema okukola ku lw'ensonga ez'enjawulo zenkonyeeko, naye bannayuganda bo bamanyi okwegatta okukwatira abo ne bagamba nti kaakati ono ye kandidate ow'enkyukakyuka. Era kye tubasaba okukola. Ensonga ya Ipod SG yagyogeddeko, kyenyinza okwogerezaako mu nsonga ya Ipod. Ipod kati yafuuka tteeka, buli kyali kibiina kyowannakyewa, kakati Ipod nefuuka etteeka. Kikakifa abali mu paalamenti batuyingizaayo ku mpaka. Bwe guli bwe gutyo tuzze tugamba Norbert Mao, Minisita wa Justice, mu kifo ky'okwetoloola oli enookola bino na biri, kola omulimu gwo gw'olina okuwandiika regulations ziri watwagala zitunulako, kubanga regulations ezo zitukwatako engeri gye mwatuyingiza mu Ipod ku mpaka mu tteeka. Kati tteeka lyonna erigenda okufuga regulations ezo n'ebirala MOU twagala tubitunuleko. Kye tuzze tugamba tubirabeko tutegeere bino byemukola biki byemugamba mu regulations ezo, kubanga kati zitukwatako engeri gye batuyingizaayo, so nga tulina ozitunulako tulabe kyekiriyo. Tuzirindiridde regulations ezo tebazituwanga, bwebebuzaabuza kati ne tubabuuza lwaki mwatuyingizaayo ku mpaka, oba temwagala tulabe amateeka agafuga ekintu kino kye mwatuyingizaamu. Tubirindiridde era tukyabibanja, twagala okuzitunulako ezo regulations kubanga zitukwatako ffenna nga bannansi. Kati lyafuuka tteeka, singa kiri bwe kyali ekibiina ky'obwannakyewa kya Ipod nga bwe kyali kati tteeka. Etteeka eryo weewaawo tuli mu kuliwakanya mu kkooti, naye kati lyeririwo. Twagala tutunulire regulations ezo tutegeere kiki ekirimu. Bane munzikirize ebigambo byange bikomyawo. Kampite Deputy President owa Buganda Region ajja atubuuzeeko. Okay, akyali mu kusomasoma agenda for vetting, genda kwogera dakiika ntono. Soma n'ebitabo no Honorable Mwanga Kivumbi, abantu abo tebasaaga, bali serious. Olanda tuyaniddeyo. Let me invite our Deputy President in charge of Western to come and speak to us. Urabasa kujikwate. Rachiga Kinamani. People power, our president, the NOP leadership, the aspiring candidates, and everyone here, you're most welcome. I bring you warm greetings from Western Uganda. We are more solid than ever before.
the intimidation is there because they had never witnessed this and they never expected it. But we are equally, as a region, yearning for change, and the change we desire is hoped in our beloved President, the only and only His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Musinguzi. We will forever be grateful to you, President, for elevating most of us to a level that is very visible. People had an imagination that Westerners are okay. It's in your leadership that the narrative is broken and people have witnessed that Western is much more sad than the rest of the regions. Like we say, we are yearning for change, and we encourage each and everyone not to succumb to the intimidation, not to succumb to the offers, not to succumb to the promises, but to look far ahead to the major goal that we want to achieve, and that is none other than a new Uganda. Briefly, to Abomu Western Uganda, netusiima Munonga President witu ahabwo kutwereka ngo nikibaasika netubaasa kwehayo omu bwebembezi kandi no kwihaho enteekateeka ya bingi kugira ngu omu Western turi kurungi. Omu bwebembezi bwawe mukama wanje tucerekire omushana guri kujwa twabereka ngu omu West nitwe turi kukirayo kuba kubi munonga. Amasiko tugine omuriwe ori kututwara omu Uganda ensya enungi eyiturayesimilemu. Nimbashaba abantu mwe abomu Western ngu tuhurire twine obumanzi tutatinatinisibwa tutayikiririza omuri ebyo ebibari kuturaganisa yaba ne sente yaba n'imirimo yaba ne kutwita esente kubarabe batarazitwire omu myaka 40 aha bwenshi nibazituraganisa hati. Nyaburimwe turebe hare tutakatema omukanana tulinde eyi turi kuza bariyo bari kwihura, so turi kuzameza yo kwihura. Reka tureke kutoratora oburagarikiza kandi obwe President Robert Kyagulanyi Ssentamu arikwenda kututaha itebo. Nebyo bice munyikirize nyimusye no kwecureza kwango ntaka mwimukize nareba Shamim Nambasa obuleti batutuze ngo buri muzire ashemereye kuzarayo Shamim Nambasa mwenanye aha murembegwa Robert Kyagulanyi Ssentamu iza kuzarayo mwana kandi mwete Shamim Nambasa. Thanks for putting us in the limelight. Proud of you, Doctor. Nebyo bice munyikirize nyakire Deputy President wa Central Region obwase kugamba n'abantu kandi atwetere President webali mnono. Omanyifu Abaganda atatya musana talya bwami, ati omusana talya guki. People power, NUP, everywhere. Omulimo gwange mwangu is to warm you up a little bit and invite the President. Mr. President, allow me make one small clarification.
Margaret Thatcher was Prime Minister of Britain, very eminent. In a cutthroat politics of UK, there was a need to draw a middle line between the far right and the far left. This is the statement she made. She said, in seeking for compromise, we should never surrender our vintage point of principled politics. Because today, it cannot be a nobody man for all intent and purposes, portraying us as intolerant. Nobody man, you were born in a broad daylight. Let me even tell you, nobody man, you are a shame to your generation. They believed in you so much. They hoped so much in you, including some of us. Kenneth Poka Kandi here and the like of others. We made Nobati Mawe president of DP, believing he will be doing exactly what Chaplain is doing now. You ashamed us, let us down. For you, you are not only intolerant, you are a very unprincipled politician. Therefore, don't invite us in your tent. Don't invite us in your temple of a group and a cluster of politicians that have sold out to NRM. Who are not with you. We are to take you out with you 7. You are one and the same. Therefore, for Mao to pass around as a noble person, as a moral person, I don't understand why he gets the courage. That charisma we saw in you was not to do exactly that, was to push for better governed Uganda, because we deserve better. So I want to speak to encourage some of us and the National Unity Platform. The reason why the dictator and all his sycophants are singling us out is because Mr. Chagulanyi, President of National Unity Platform, Your Excellency, the next president of Uganda, you've done a good job. If the dictator was comfortable with you, I would be scared. If the dictator was comfortable with the foot soldiers, I would be scared. If the dictator was comfortable with the Secretary General, I would be scared. Let us scare him more. He is doing it out of fear. He is intimidated. He knows he has lost the trust of the people of Uganda. With those few words, let me invite the president to come and address us. Chemwagala kati mutuule kakati waliwo ebintu ebimu ebyangu okunnyonnyola. Omanye abantu abamu be balwawo ne bakola ebintu ebyekigega, ne bakola ebintu ebimu ebitagwana nga bikwasa ensonyi mu bantu abalala. Tutandika obamanyiira ne tulowooza nti bantu ba bulijjo ne bye bakola bisaanidde. Pulezidenti wa DP Nobert Mao, ndi wano kumujjukiza, Mr. Nobert Mao, tosobora kubeera nga gwe obuulira abantu ti tusobole okuba nti tutoleretinga oba tuli intolerant. Gwe nange n'abalala abenkana. Nobert Mao yali member wange nga ndi national chairman wa Uganda Democrats. He was an executive member, Nyazi knows. Literally, our generation believed in Nobert Mao. We thought Nobert Mao would be the Nobert Mao twalowooza ti Nobert Mao tumukiririzaamu yajja okuba akola kati Kyagulanyi byakola ki byakola. Lumu nayina obutakkanya ne bakakanda abo ngamba nze no mulabye baali bagenda Mbale eyo ne bagati naye omulenzi ono gwe mwagala mutwale nga mukwano nnyo gwa Sale ng'atambula nnyo ne basale. Abasajja abo ne baŋatya ono ye liida waffe ow'omulembe guno gwe tukkiririzaamu. Nobert Mao olwaleero ali ku TV ebyo byonna yabivaako. Museveni yamugulanga kabalagala be bamugula ku mudaala.
ne bamutwala ne bakunobivaako. Kati gwe ensiisira gy'olimu gy'otugamba tujjemu, eyo nsiisira Omwoyo ne Mandwa ne Luwale gwe musamiriramu waani wa Museveni. Ate si wa Museveni oyo Mau kati ali mu project yakuteekako Muhoozi Kainerugaba. N'olwekyo gwe toweeyisawo olw'eggulogulo ng'abantu balamu. Mu nsi y'abantu balamu watusala ensawo n'otutunda misana ng'ensi eraba. Toweekakabirizeeyo gy'oli kyotuwa lekitya engeri tetuyinza okukwatagana ne Museveni. Ffe aba National Unity Platform tetwagala kukwatagana na Museveni, twagala kumuggyawo. Abantu tebadda Margaret Sacha yatugamba tibe mubanga munoonya kukkiriziganyamu mulabe bwe mukwatagana temwerabiranga tiwaliwo akasozi ak'emiramwa temuyimiriddeko. National Unity Platform tulina olusozi luwo guno tulina olusozi lwetuyimiriddeko akatuuti kanene akaffe kagamba Museveni ne bafaanana nabo tulina obatwala nga kaguddeyo bafuut soja. Museveni baba abazoganya mazima gali nti temumuzoganyizza. Abali mu kkomera Museveni baba abazoganya kiri nti Museveni mumuzoganyizza n'atya. Kati ali awo amanyi ekijja kijja nga tugenda okuzaako President of Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni tugenda kutwala nga kaguddeyo. Wadde Mao ali naawe wadde nani abo bonna boli nabo wagula bagule tebakukkiririzaamu naffe tetubakiririzaamu si baffe muli ba Museveni mugende naye nannyini mufu yakwata awawunya Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. People power, our power. Kale kati munzikirize mu kuzungu. I take this opportunity to invite the next president of the Republic of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Our power, NUP, everywhere, people power, our power, free wives from Mufumbiro now, free during Kaija now, free Eddie Mutwe now, free Achille Chivumbi now, free Martin now, free Wakabi Smart now, free Mugumya Gaddafi now, free Bobi Young now, free Umar Katon now, free Machete now, free Kalanzi Sheriff now, free Kanti Rogers, yes, free all political prisoners now. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please take your seats. Kanti Rogers, you are a very unavoidable face whenever in a place. Very nice to see you, my brother. We have so much belief and faith in you. Thank you very much, Comrade Deputy President. You represented my thoughts and I believe the thoughts of many other comrades. I was listening to you very attentively and I was moved indeed to see the president of the Democratic Party saying democracy has no place in Uganda. It is shocking, but not surprising. Ladies and gentlemen, please mark our words for reference in the future. Norbert Mao has a very popular quote. He said, when you are paid to be a fool, your intelligence ceases to matter. This is a gentleman that inspired us when we were young. We watched him when he was a Democrat, when he was president, Gill president of Makerere University. He's the same person now. We sympathize
with these parents and relatives. Ladies and gentlemen, there's so much to say, but I'm glad so much of it has been said. Only that I wish somebody talked about the salaries of the most important service providers in the country. The men and women in uniform, soldiers, police officers, prison officers, the teachers at all levels, and the health workers. We said it during our campaign in the previous election. We've said it all the time, that our people deserve better, that our teachers deserve better. Today, the arts teachers are on strike because of the discrimination. Ladies and gentlemen, when we said we will improve salaries of teachers, we did not say some teachers, we said all teachers. It makes zero sense to see that the science teachers' salaries have been increased, but the arts teachers are suffering. These are teachers that all go to school, they educate our children. They bring up citizens, useful, noble citizens that will help our societies equally. So we stand in solidarity as all teachers at different levels. We cannot demand from the regime because we know they won't do it. We are only promising you that once we kick out this regime, we are going to improve all your salaries, whether you're arts teachers or science teachers. And also, we pay close attention to teachers at lower levels. Primary school teachers, you are being looked up at, and you will be looked after at the right time. I'll also make a comment about the salaries of soldiers. General Museveni got scared, the coward that he is, when he started talking facts and truth to the men and women in uniform. We promised to increase all their salaries, not just the senior officers, all of them. And I want to reiterate it now. To all of you, men and women in uniform, soldiers in UPDF, police officers and prison warders, the lowest salary for you is going to be 1 million upwards. Now that should inform your participation in this liberation that we are leading. Of course, the health workers, needless to mention, your plight is being followed and the right thing will be done at the right time. Ladies and gentlemen, I'll also make a comment about the plight of Ugandans. I mean, it's because of this humiliation that our people go through. To find a university graduate on a chapati stall or on a border stage or any other low-income initiative is not their desire. It's because the regime has humiliated them and reduced them. Many of you have seen a documentary on BBC where Ugandans, young men and women, are taken abroad, particularly to the UAE, and humiliated and sold as slaves, sex slaves for that matter. This has been going on for the longest time. It is going on and it will continue going on until we stop it. That is why we have to change the situation back home. We have to change home so that home is worth calling home. I will not talk about the Ipod. I will not talk about the injustice and the criminality that's going on by the regime, because now that has become normal. However, ladies and gentlemen, because the time has come for us to put an end to that, I'll focus on that. For every 5 years, we have an opportunity, ladies and gentlemen, an opportunity to rally Ugandans to change things. Not to just rally Ugandans to go to an election. There were many questions, and many of our friends were challenging us about the election, knowing the kind of election that happens under a dictatorship.
But we said this time around we are going to have a protest vote. It has been 5 years, but now it is less than a week before we take the first major step. Ladies and gentlemen, we said it before. I presented myself. I was endorsed by the National Unity Platform and many Ugandans, and here we are. We are going into an election. Nomination day is happening next week on Tuesday. But before you clap, I want us to imagine what kind of election we are going into. I've personally been having sleepless nights, long thoughts and long prayers, praying for myself, my comrades, my family, and my country. Why? Because the kind of election that we are going into, ladies and gentlemen, is no usual election. It is war. We are going into something that we don't desire, but we have to go there because it is our only fighting chance. One writer said that even if the chance is only 1% success, it is worth fighting. So now we are going into a fight where the regime in power has tried to tilt everything against us, but we are going to win because we have God on our side. So the kind of election that we are going to, ladies and gentlemen, if any of you had doubts, if any of you didn't know what we are going into, I'm sure you watched Museveni's Minister for Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao. That we are going to, ladies and gentlemen, if any of you had doubts, if any of you didn't know what we are going into, I'm sure you watched Museveni's Minister for Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao. For a long time we've been telling you, ladies, it's going to be between two sides, the oppressor and the oppressed. In fact, the oppressors and the oppressed. Now, don't get me wrong, the oppressor is not just Museveni. Because the devil does not come on earth to tempt people. The devil uses people. Museveni does not personally come to wink us. He uses people, he uses some of the so-called us. I'm very glad that Norbert Mao came out and made it clear that Museveni's NRM is in collaboration with 5 other groups. And he mentioned them, and you know them. Now we know who the friend is and who the enemy is. And when somebody shows you who they are, believe them and act accordingly. I'm glad in Uganda they call it a Mandwa Yawanika. But Mao, and thanks to him, he came finally and gave credence to what has been spoken for so many years, that indeed we have some fake opposition amongst us. He made it clear. And he said this group is coming together to deny Ugandans a chance at change. Of course, it's a joke. These are Museveni's enablers. And he has shone a light on them. I said to them, we don't fear you. I said to Museveni, we are going to defeat you again like we did in 2021. But this time around, we are rallying Ugandans to take their win, not to just lay low and be walked over. To Museveni's stooges, we see you, we know you, and we shall expose you and make people understand who you really are. And I also want to tell these people that are being used, it's so unfortunate that these people don't learn from history. These are people that we thought are learned.
These are people that we thought are informed, but like they tell us, history does not repeat itself. Only fools repeat history. It's very, very unfortunate to see a once knowledgeable person like the Honorable Norbert Mao turning himself into the new Kakoza Mutale now, the new spokesperson of terror, of intimidation. We saw him coming out to say, no, the future of Ugandans is not going to be determined by election. That means the future of Ugandans is not going to be determined by Ugandans. This is the president of the so-called Democratic Party undermining democracy and saying democracy has no role in the future of Uganda. I saw him saying this is going to be a silent election. You're joking, my brother. We shall speak, we shall shout, we shall scream. Yes, he said he's going to silence us. I want to tell you, Norbert Mao, personally, I will only be silent in my grave. In life, I'll be a pain to all of you. And in death, I'll be a terror to all of you. And so will all Ugandans be. We are going to get our freedom, or we shall die trying to get our freedom. And even if we die, we shall face you through our posterity. Because we did not start this. This started long before us. This will go on long after us. You cannot silence people that have nothing to lose. There's nothing for us to lose apart from the chains that you put. So we are coming for your boss Museveni, and we are coming for you too. Let that be very, very clear. To our comrades, the genuine freedom fighters, we will stand with you even if you're not in NUP, but we are going to see you by your actions. As for us, we are ready to sing day. Now this is a message to fellow Ugandans, because you are the most important in this. For us, we've set off. It is all beginning on Tuesday. Tuesday is going to be the 23rd. I will be nominated to represent the National Unity Platform to run for President of Uganda. Yes, there's every effort to silence us. There's every effort to deny us contact with the population. But we shall overcome everything. We shall speak to the people and we shall campaign. General Museveni is also nominating on the same day, and his party has planned a rally in Kololo, which is alright, which is well within the law. We are also going to have our nomination rally in Katwe. We have written to the police. Breaking news. We have written to the police and they've received our application. They are holding our rally in Katwe. And after Katwe, we shall proceed to Natete and also speak to the people there. Because there's nothing criminal about that. Fellow Ugandans, I want to remind you that you can actually change this. You have the power. You have the ability. You can change this. And you can change this now. So let us change it, and let us change it now. To our candidates, this is not any other usual election. Yes. For those of you that already have the party flag like myself, we are not just candidates. We are commanders in this fight for freedom. I told you before, I say this again, you are not any different from those that you were competing with for the flag. We just got the honor and responsibility to lead us with grace and with fearlessness, because you're commanders, you are not candidates. I want all of you to know, comrades, that where we're going is not going to be easy. Yes, it's not going to be easy. There's going to be pain. That's the bad news.
But the good news, there will be victory at the end. They are going to harass us. They are going to beat us. They've already started arresting and abducting us. They've already started torturing us. You have seen they are trying to do every illegal thing, including denying us our legitimate funds that are constitutional. You've seen them removing all our posters everywhere. Those are not signs of strength. Those are signs of weaknesses. Someone on my shade say enemy praising me or being nice to me, they know I've sold you out. When you see them harassing us, know that we are touching where we're supposed to be touching. We shall touch there more and more and more. So we are going to go through pain, but we are going to win. We are going to win. I know personally, we have information they intend to isolate me, the individual, to arrest all those around me. So comrades, prepare for that. But I say to you, we are going to win. Those who are scared, go back home. Those who are not ready for pain, please go back home. This is war. But one thing I know is that nobody can defeat us when God is on our side. So let us go for this. In the end, we shall win. In the end, we shall win. And if we win, that is not the end yet. Thank you very much. Ebigambo byange leero bibadde birina kuba bitono, ndowooza era bibadde bitono nnyo. Njagadde okwebaza Honorable Mwanga Kivumbi, Deputy waffe owa Buganda, olw'okwogera ku nsonga zino. Muwuliriza bulungi ng'ayogera ku nsonga za mukulu waffe gwe twalinga twenyumirizaamu Robert Mao, okuba tikati ayogera ebyo ebitali mu nsa. Era ne bagamba bannange mutuwulirize nnyo kati n'ebiseera ebijja mu maaso. Ebigambo byaffe mu recording ennyo musobole obiyimirirako ebiseera eby'omu maaso nga tukoze ebituufu oba nga tukoze ebikyamu. Robert Mao alina statement gyakola enkulu ennyo. Yagamba nti bwe bakusasula okufuuka omubuyabuya then okutegeerako ne bwoba otegeera nnyo okuba tekukyalina mulamwa. Yali musajja ategeera ennyo. Yali musajja gwe twagoberera ennyo, gwe twegomanga ennyo ng'akyali guild president wa Makerere University. Yoyo Robert Mao yennyini gwe mulaba yoyo oli yoyo munnange. So tujja kusaasira ye naye tujja kusaasira ab'eŋŋanda ze abako n'ab'emikwano. Nayagadde okwogera ku nsonga y'emisaala gy'abakozi abasinga omugaso mu bakozi ab'eggwanga ng'omwo mwe muli abasirikale, abapoliisi abakola mu prisons n'abo abatukuuma bonna abakuuma ddembe, mwe muli abasomesa ku mitendera gyonna, mwe muli abasawo oba abajjanjabi ku mitendera gyonna. Nga bwe mumanyi titwakyogerako nti abasirikale baffe oba oliawo nekibaleetera okuyisa abantu obubi n'okubatulugunya y'embeera bo bennyini gye babeeramu. Era nga kyamazima ne baba batukwata batugamba mutulwanirire. Twayogera ku kirowoozo kyaffe era nga tukyakiyimiriddeko ekyokwongeza emisaala gyabwe bonna, era nga twabasuubiza era nga ekyo ekisuubizo kikyayimiridde nti bonna abakuuma ddembe, abasirikale, abapoliisi n'abaprisons ajja okusinga omusaala ogwa wansi. Omusaala okutandikibwako kujja kuba gwa $1,000,000 n'okugenda waggulu. Tumanyi ekyo kyatiisa nnyo Museveni era n'apapa naye n'ayongezaako omusaala gwabo. Museveni si kyetwagamba, va mu ntebe eyo tukole ekituufu. Ekituufu kyetwagamba kwongeza musaala gwonna era tujja kwongeza gwonna. Era mu abasirikale n'abapoliisi abatanayongezebwa musaala naye nga muli eyo mulobye tetunnaba bategeera. Ng'ovuddeko abasirikale, abasomesa we twogerera kati bali mu kwekalakaasa. Abasomesa amasomo ga art
kubanga abasomesa amasomo ga sciences bo emisaala gyabwe gyalinyisibwa, aba arts ne batalinyisibwa, ne bano abasomesa bayita mu mbeera y'emu, basomesa abayizi be bamu, balina omugaso gwe gumu mu ggwanga. Kya buswavu nti n'abo abafuga eggwanga lino nga mwe muli ne Museveni banyoma arts ate nga basoma arts, abalala basomesa ba arts. Anyway, twagadde obubaka buno bugende eri abasomesa bonna nti temuggwamu maanyi, giri myezi bwezi okubonaabona kwammwe ku ggwe. Museveni tugenda muwangula, tugenda mujjako, tugenda kwongeza emisaala gyammwe. Buno obubaka buleme kukoma ku basomesa ba secondary bokka, naye nammwe aba primary nammwe muli basomesa era mulowoozebwako era muli mu plan. Naye ate buleme kukoma ku basomesa n'abasirikale bokka, nammwe abasawo ndaba tulina ne wana abasawo bakulembeze baffe bangi. Emisaala gyammwe gigenda kwongezebwa era mukube nnyo ekikopo kuba mwe mulidde empanga. Sijja kuva waggulu bassebo ne bannyabo nga soogedde ku nsonga ya documentary mwenna abasinga obungi gye mwalabye ekwata ku bannyinaffe ne baganda baffe abatwalibwa mu mawanga g'Abawarabu naddala Dubai. Ndowooza mulabye okunyigirizibwa n'ebbula ly'emirimu n'emisaala egyekekwa abaweereza mu ggwanga lino gye babeeramu, okusanga ng'omuntu alina degree oba masters degree ne n'omusanga ku stage yamusanga ku mudaala gwa chapati oba n'omusanga mu mirimu egiri wansi bwekyo kye yasomerera. Embeera eno Museveni gy'abataddemu ojja kusanga nga baana bangi nnyo bagraduatinga mu university naye ne bagenda bakuba ekyeyo. Naye n'omuvubuka bamuyita Dr. Morgan gwe nasanga e Dubai eyo nga muyivu musawo naye yagenda kuba kyeyo. Bangi nnyo abali mu mbeera eyo. Kyannaku ti abantu baffe bamaliddwamu ekitiibwa, banyomeddwa, naye kyasanyu ti akaseera ako akanyigirizibwa katandise okusembera ku nkomerero yaako. Kaakano basajja bannyabo, ensonga enkulu gye nayagadde okwogerako olwaleero si nze zembeera ze tuyitamu. Bino tubiyiseemu emyaka 40 mu kubanga Museveni awamba ensi yaffe, era singa tetumuggyako tugenda kwongera obbiyitamu paka Yesu lwalikomawo. Ensonga lwaki tulina okubikyusa ate okubikyusa kati. Buli myaka 5 wabaawo omukisa guguno guzze omulala. Gwenjagala obbasaba ababadde batannagwetegekera mu gwetegekere. Abamu ku ffe tubadde tutegeka obwongo bwaffe ebbanga eriyise. Nzaali wano maaso gammwe mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka, nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza, nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Ffenna tumanyi okulonda okubeerawo nga Nakyemalira yali mu buyinza. Mu kulonda okuwedde baatemula bannaffe bangi nnyo, ba Franka sente za n'abalala babatemulira mu maaso. Bannaffe bangi nnyo babuzibwawo tetuddangamu balabako, bangi batiisibwatiisibwa, bangi basobezebwako, abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byakolebwa tusobole okupowa, naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gye buvuddeko navaayo ne neesobolayo. Njagala obbeebaza mwenna abanzikiririza mu bisuubizo bye nali mpadde National Unity Platform, era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige. Bassebo ne bannyabo, yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa. Era nga njagala okubategeeza nti kati tewakyaweera na wiiki, naku ntono nnyo okugenda okunominatinga nga presidential candidate. Naye nga tetunagenda eyo, njagala twala obudde okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwe tugendamu. Kuno si kwe kulonda okwa bulijjo. Omuntu yenna alina abadde n'okubuusabuusa okulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa minisita Museveni gwe bayita Robert Mao mwakulabye, era okwogera okwo kukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Ekyomukisa omulungi titumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo, naye ekisinga obba w'amaanyi n'enkizo kuba nti batuliira munda, kuba nti balina bannaffe
oba betulowooza nti bannaffe abajja nga bambadde nga ffe nga boogera nga ffe ne batwerimbikamu naye nga bakolera mulabe. Ne Katonda wabeeredde nti teyeebaka, Emandwa Bwanika yagenze neyambala Nobert Mao nemwogeza amazima amakusike, n'atutegeezera n'ategeeza eggwanga nti mu gurupu yaabwe balimu ebibiina 5 n'ekitundu. Era yategeezezza nti ye ne Mwami Museveni ne banne beyamenye bemumanye obulungi oba bemujja ogenda mu maaso nga mumanya bebali ku ludda olwagala okukuumira Uganda mu mbeera gyerimu. Kyayogedde okittaanya nti Uganda erimu ebiwayi 2, ekyabanyigiriza n'ekyabanyigirizibwa. Kyamukisa mulungi nnyo kyabanyigiriza yabatulaze basebo ne banyabo mubamanye beebo era bwe babatuukako mubayise ng'abanyigiriza abantu bwe bayisibwa. Njagala okusinziira wano okutegeeza Mwami Museveni ne banne nti tetubatya, ekisooka. Ekyokubiri, bannayuganda baggulawo dda amaaso, temukyasobola babuzaabuza. Ekyokusatu, tugenda bawangula. Ekyokuba ate nga kyekisingira ddala obukulu, tetuli baddu bammwe, tetugenda kubeera baddu bammwe, tetulibeera baddu bammwe. Yes, kimaze ebbanga ddene nga Deputy President waffe bwakyogeddeko, n'ekyamukisa mulungi tibamaze ne beereka. Bangi betwawanga ekitiibwa, bangi betwakkiririzangamu, naye mwatusala basajja mmwe, mwatusala magenda n'amadda. N'ekyamukisa mulungi nnyo nti akaseera ak'okubikka abantu akatambaala ku maaso kaggwawo. Kyamukisa mulungi nnyo nti Katonda yasitula abo abaali batasuubirwa. Kyamukisa mulungi nnyo nti buli munnayuganda yenna kati amaaso gaggulawo, tokyasobola mulimbalimba na ttaayi oba na gaalubindi, tokyasobola. Ate kuno si kulumbagana bambadde gaalubindi n'amataayi, naye nga kyenjogedde era kyekyo. Twalabye Mwami Nobert Mao ng'agamba kuno okulonda kugenda kuba kwakasirise, era ng'agamba ffe aboogera agenda tusirisa. Njagala mutegeeza nti ffe abamu okusirika mpozi nga tuli mu ntaana, ate nga buli omu ajja kugendayo, nammwe abalowooza nti mwe bakatonda. Kyanaku nnyo okulaba nti abantu abayogeranga ebyensa kati ate beekendezezza. Omuntu eyali nga ye pulezidenti wa ekibiina ekyeyita Democratic Party kati agamba democracy talina kifo mu Uganda, era alina n'obuvumu obugamba nti ebiseera bya Uganda eby'omu maaso tebigenda kusalibwawo kulonda, n'olwensonga eyo tebigenda kusalibwawo bannayuganda. Oyo mumugambe tujja bikola. Basebo ne bannyabo, njagala okuwa obubaka buno eri bannayuganda bannaffe mwenna nti muli ku lwammwe, tuli ku lwaffe. Ekyomukisa omulungi tuli bangi, ekyomukisa omulungi tusobola okubikyusa byonna. Basebo ne bannyabo, musobola okukyusa ensi yammwe, tusobola okukyusa ensi yaffe. Museveni okulaba ng'akola bino ebintu byonna, ng'akwata sente z'amalwaliro n'azigulamu bannabyabufuzi, n'azigulamu abaana b'omugeto, kitegeeza nti ayidde abulako majaani. Buli we mulaba nga batulwanyisa nnyo mumanye nti tukuta awatuufu. Bwe mulaba basiba mumanya nti banoonyamu abatuufu. Kireme bamalamu maanyi nti bakutte Waiswa Mufumbiro bamusibye, nti bakutte Kaija bamusibye, tekya banonye Nyanzi, luli banonye Nubia, nulala banonye Lubongoya. Muli baddembo tusiba ffenna, naye makomera agamwe temusobola nasiba abantu 2,000, tuli 4,900,000. Tebasobola tumalira mu makomera. So nga tugenda mu kulonda kuno, basebo ne bannyabo, njagala mubeere ready, musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde, nsinzira wano bategeeza nti
tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23 era oluvaayo nga Museveni bwalina laale Kololo naffe tulina laale Katwe bwe tuve Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, guno mukisa gwammwe, buli kyemugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Bweyetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo. Bweyetegese okubeera sireevu tetuli naawe, genda ewaka. Oyo akyekomera bino biveemu, bino bya ddala, ffe tugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde ne bwe nnaaba nyina kulinnya booda njagirinya mazima ga Nalukoola. Temugenda tisatisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna Bannayuganda mbabuuliranga Pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza bwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Bano abantu babanyinako obuyinza tebabatiisatiisa. Temutiisibwa ne bano bapolitician be baguze tebalina gwe boogerera mweyogerera, tebalina gwe bakiikirira mwekiikirira. So temutya. Sibasuubiza nti bigenda kuba birungi byerere, no. Kuno okulonda kugenda kuba kwa ntuuyo, kugenda kuba kwa maziga. Kiri eri gwe okusalawo amaziga oba entuuyo, kuba byonna bitungununa newankubadde bijja kuwa ebintu byanjawulo. Mu kulonda kuno mugenda kubaamu obulumi, mugenda kubaamu okuzibu mu makomera, mugenda kubaamu tiyagasi, mujja kubaamu tukuba kibooko. Naye mbakakasa oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula. Bagenda kola effujjo, bagenda tutulugunya, naye ku nkomerero tugenda kuwangula. Mbakakasa ku nkomerero tugenda kuwangula, era bwe tuba tetunawangula mumanye nti si enkomerero. Naye nga gye binaggweera tujja kubeera bawanguzi. Bwe tuba tetunaba bawanguzi mumanya tebinakola ki? Temulina kye mugenda kufiirwa n'ekimu baganda bange okugjako emigwano enjegere gye babasibye. Temulina kye mufiirwa. Ababanyigiriza balina ssente zammwe, balina obugagga bwammwe, balina eddembe lyammwe, okusingira ddala balina ebiseera byammwe eby'omu maaso. Tugende tulwane twenunule. Bwe tuteenunula tewalibaawo muntu yenna gwe tugenda kwekwasa tetwelwanako. Tukole buli kye tusobola baganda bange. Kwati wali gwogenda okunnyonnyola twagezaako ne tulemwa. Kuno kuwangula oba kuwangula. Eky'omukisa omulungi abantu bali ku saidi yaffe. Eky'omukisa omulungi obuntu bulamu buli ku saidi yaffe. Eky'omukisa omulungi Katonda ali ku saidi yaffe. N'olw'ensonga eyo tugende bassebo ne bannyabo tunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Bwe tuva ku nomination tujja kwogerako eri abantu Katwe ku kisaawe nga Museveni bajja okwogera n'abawagizi be Kololo. Twategeezeza poliisi era ebbaluwa gibalaze yino twagiwandiikidde dda poliisi ng'amateeka bwe galagira. Njagala kuva waggulu bassebo ne bannyabo nga mbakakasa nze ng'omuntu sigenda kuwanika, naye naawe tokisuubiza nze, kyesuubize ng'omuntu nti togenda kuwanika. Kyesuubize ng'omuntu ku lw'abaana bo b'ozadde ne b'otanazaala, ku lw'abo baganda baffe abali mu makomera n'abo abaawambibwa, ku lw'Abannayuganda bonna abagobaganyiziddwa ku mataka. Tugenda kuwangula, tugenda kufuna eddembe lyaffe, tugenda kweyagalira mu nsi yaffe. Oba Museveni ayagala oba tayagala, oba abo bakozesa bonna baagala oba tebaagala. Tuzimbudde, tetugenda kudda mabega paka nga tuli mu Uganda eyagaza buli omu. Mwebale nnyo mwebayega. Anthems.
Obadde mulabe mulungi webale nnyo yako kuva gye twaviridde obadde live mu media TV sako n'emikutu egy'enjawulo. Subscribe obenga buli kimu okifuna gw'omulungi ataba akaseera kano bannange gwe wenna ali wano bambi nkusaba busabi eyeekuumiddeko bambi nkusaba nkwegayiridde ngenderako ku Subi Television Uganda osubscribinge gwe wenna aliko tuli live akaseera kano era nga omukutu ogwo gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Subi Television Uganda YouTube channel tuli ku YouTube channel kwokka yawedde dda Nakawa East tuli Nakawa East abo baba basaako tuli Nakawa East Gambia ya enjogera ono wedda mumbuuza ani akwasaganya emirimu egyo ono mpuliddeko mu lugambo just nti ono ye chairman ogambye otya waba wenyale mutatimbibwa kuyange bano badereva b'Nakawa bakambwe balalamu tebagalira ddala bipande bya NRM mu motoka zaabwe agambiddewo waba wa NRM temutimba ku motoka zaabwe. Yes, Nangobi Udamali next woman MP Kalio district kasaberanga wanupu big up